Մամեդյան, պատերազմն չի կարող միշտ շարունակվել, հաստատ ավարտվելու է։ Կարող եք նշել այն գործոնները, որոնք կարող են նպաստել դրան։ Դուք ռուսական գործոնի մասին խոսեցիք, ռուսական բարենավորվածության մասին խոսեցիք, կխնդրեմ նշել այն գործոնները, որոնք կարող են էֆեկտիվ լինել։ Շնորհակալություն։ Mr. President, the war is not forever. It will end one day, and I just wonder what could contribute to the cessation of hostilities. So Russian factor was mentioned. Do you see any actor who could contribute to the cessation of hostilities? Война не может продолжаться вечно, она должна когда-нибудь закончиться. Могли бы вы назвать факторы, которые могут этому способствовать? В частности, вы упомянули российский фактор. Есть ли другие факторы, которые могут этому содействовать? Այո, առաջին գլխավոր ֆակտորը դա խելքի ֆակտորն է, որը բացակայում է թշնամու մոտ։ Ես կշարունակեմ, թարգմանի կշարունակեմ, չեմ ավարտել։ The main factor here is prudence and common sense for Azerbaijan. Which is absent. Which is absent, yeah. Первый главный фактор – это фактор, значит, разума и здравого смысла, который напрочь отсутствует у Азербайджана. Нет, руководство Азербайджана. Извиняюсь, руководство Азербайджана. Military political leadership of Azerbaijan. Երբ հասկանա Ադրբեջանի ժողովուրդը, որ ունի հակա Ադրբեջանի ժողովրդի իշխանություն։ The day when the people of Azerbaijan realize that they have anti-Azerbaijani military political leadership, maybe we will have the conflict settled. Это может случиться тогда, когда азербайджанский народ поймет, что его военно-политическое руководство, значит, имеет антиазербайджанские цели и интересы, тогда, может быть, эта война и прекратится. Հիմնավոր եմ։ Just I would like to clarify the point. Я обосную этот тезис. Պատերազմը ավարտվելու է Ադրբեջանի պարտությամբ։ The war will end, and of course the result of the war will be the failure and losing of Azerbaijan. Война закончится поражением Азербайджана. Կամ լավագույն դեպքում ոչ հաղթանակով։ Or we could state it that not the victory of Azerbaijan. Либо в лучшем случае не победой Азербайджана. Հետևանքները հազարավոր կամ տասնյակ հազարավոր զոհեր, բազմակի անդամ ավելի շատ վիրավորներ իրենց կողմից։ And speaking about the consequences, which is very important, they will have thousands and tens of thousands casualties, manpower loss and wounded. В качестве последствий, одного из последствий, у них будут тысячи и десятки тысяч убитых и огромное множество раненых. Տնտեսության Կայքում, որը շատ երկար ժամանակ տասնամյակներ վերականգնել հնարավոր չի լինելու։ Azerbaijan will end up having collapsed economy, which will be impossible to recover for years and for tens of years to come. Экономика Азербайджана будет разрушена, и ее невозможно будет восстановить за несколько лет или даже за десятки лет. Ադրբեջանի ժողովուրդը տասնամյակներ ունենալու է սոցիալական լուրջ խնդիրներ ու լարվածություն։ Azerbaijani people will face tens of years of social instability and social problems in the region. У азербайджанского народа десятки лет будут проблемы в социальной напряженности и в социальной сфере. Իսկ նավթի պաշարները նվազում են, ֆինանսական ռեսուրսները, պահոցները վերջանում են, իհարկե հասկանում ենք, որ պետք է արդարացնեն այս ժամանակահատվածում փոշիացրած հարյուրավոր միլիարդ դոլարները։ We understand here in this context as well that within the context of decreased oil supplies and that Azerbaijani money has ended, so the Azerbaijani leadership needs to justify the laundered money
in the face of these people. Запасы нефти еще истощаются, финансовые ресурсы тоже убывают и истощаются, и азербайджанское правительство будет стоять перед необходимостью оправдать пущенные на ветер сотни миллионов долларов. Миллиардов. Миллиардов даже. Да. Сотни миллиардов долларов. Azerbaijan needs to justify the laundromat of billions of dollars. Որտեվ դա վերջի գոնե 10 տարվա նավթից ստացված գումարների մասին է խոսքը գնում։ This is the money recruited from the last 10 years of oil supplies. Потому что речь идет о тех доходах, которые Азербайджан получил от продажи нефти за последние несколько десятков лет. Ես չեմ ուզում Ադրբեջանի տնտեսության հիմնավորումը ներկայացնել, որտեղ այդպիսի հնարավորություններ ունեցող երկրում չպիտի լինի այսպիսի սոցիալական ճգնաժամ, ինչպիսին այսօր մենք տեսնում ենք։ Of course, the story today is not about the economic situation in Azerbaijan. I don't want to deepen into it because a country with oil supplies and money must not end up with its people suffering from social instability and social crisis. Я бы не хотела здесь приводить какие-то обоснования состояния экономики Азербайджана, но могу сказать одно, что такой социально-экономической напряженности не могло быть в стране, которая получала такие прибыли от нефтедобывающей промышленности. Իսկ դատաստանը տեսնելու է հենց Ադրբեջանի ժողովուրդը։ Իր իշխանությունների առումով։ Unfortunately, it is the people of Azerbaijan which will suffer because of the irresponsible attitude of its leadership. Страдает от всего этого азербайджанский народ, от такого поведения и такой политики властей. И азербайджанский народ станет свидетелем суда и наказания руководства. Նախագահ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ կոչ անելով ֆոտոերկա վարձկաններին եւ զինյալներին դուրս բերել տարածաշրջանից հայտարարության մեջ քիչ առաջ ընդունված նշվում է որ Լիբիայից եւ Սիրիայից վարձկաններ են գալիս տարածաշրջան հայկական կողմերը բազմիցս խոսել են որ Ադրբեջանը Թուրքիան հատկապես Սիրիայից վարձկաններ է բերում ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ շնորհակալություն ազատություն ռադիոկայան կներեք մոռացել Վերջի մասը ձեր հարցի կկրկնեք խնդրում եմ։ Հայկական կողմը բազմիցս խոսել է որ Ադրբեջանը եւ Mr. President, I'm representing Radio Liberty. So the Russian Minister of Foreign Affairs has issued a statement calling upon retrieving mercenaries from the region. They speak about the mercenaries from Libya and Syria, which are deployed in the region. And the Armenian side, we know that for a number of times, we have spoken about the mercenaries which are deployed in the region. What is your stance on it? Значит, вопрос представителя радиостанции «Свобода». Российская сторона, Россия выступила с заявлением, с призывом вывести, значит, наемников из зоны боевых действий. Речь идет о наемниках из Ливии и Сирии. И мы знаем, что армянская сторона многократно заявляла о том, что Азербайджан использует наемников. Ваши отношения к этому вопросу? Դրա ճիշտ պատասխանը տվել է 90-ական թվականներին Շամիլ Բասաևը, չեչենական դաշտային հրամանատարը, որ սա մեր պատերազմը չէ եւ իրականում Շամիլ Բասաևը շատ ծանր կորուստներ է կրել հենց Արցախյան հատվածում եւ ոչ միայն շատ ծանր կորուստներ կրել են այն ժամանակ տարբեր այլ երկրներից Պակիստանից հիմնականում եկած մաճախետները եւ երբևէ վարձկանները որևէ երկրի դեռ օգուտ չեն տվել դա պիտի հասկանա նաեւ Ադրբեջանի ժողովուրդը The best answer to this question was given back in 90s by Chechen field leader Shamil Basayev, who said that this is not our war, this war is not fought for us, and he suffered great manpower loss in Artsakh, and in general never had in history mercenaries from different countries contributed to the country fighting in a war. This could be said also about Pakistani Mojahids.
Ответ на этот вопрос можно искать, значит, в 90-х годах, когда Шамиль Басаев заявил: это не наша война. И сам Шамиль Басаев понес достаточно тяжелые потери, очень тяжелые потери в рядах своих наемников тогда, и не только Басаев, но и маджахеды из, значит, Пакистана. И азербайджанский народ должен понять, что никогда наемники, никогда в истории наемники никому не приносили пользу и какой-либо выгоды. Մենք տեսնելու ենք որպես փորձանք Ադրբեջանի ժողովրդի համար այդ նույն վարձկանների։ Azerbaijan will eventually end up suffering from the mercenaries deployed by themselves. Эти наемники принесут бедствие самому народу Азербайджана. Պարոն նախագահ, շնորհակալություն Վահագն Մակոբյանն արդեն բարձր մակարդակով հայտարարվել է, որ Հայաստանը քննարկում է Արցախի անկախությունը ճանաչելու հարցը։ Ինչ եք մտածում դուք այս առումով։ Mr. President, I'm representing Shant TV. It has been announced on a very high level that Armenia, the Republic of Armenia, is considering the recognition of the Republic of Artsakh. So what is your stance upon it? Вопрос представителя телекомпании «Шант». Господин президент, уже заявлено, что Армения рассматривает вопрос признания Республики Арцах. Что вы думаете по этому поводу? Բոլոր հարցերը քաղաքական հետագա մեր հարաբերությունների եւ ընդհանուր առմամբ մեր քաղաքական օրակարգի հետ կապված ընթացքում է եւ որոշումը լինելու այնպեսին, որ ապագայում քաղաքական դաշտում միջազգային հանրության կողմից Արցախի ճանաչված ինքնորոշման իրավունքի իրացման առումով մենք խնդիրներ չունենանք։ All the issues on the political agenda are under consideration and under discussion, and we will make decisions so that we do not make it worse for the international recognition of the right of the people of Artsakh, of the realization of their right of self-determination. So we will make our decisions just guided by this principle that we need to take into consideration that the people of Artsakh need to have the ability to realize their right of self-determination. Все вопросы, касающиеся политической повестки и наших дальнейших политических отношений, обсуждаются, и решения будут такими, чтобы в дальнейшем Арцах не имел проблем с своим правом, реализацией своего права на самоопределение и с международным признанием. So this is the last question. Последний вопрос. Խաչատրյան Արտուր, Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն, պարոն նախագահ, առաջին օրը մենք ձեզ հարցրեցինք, թե ինչ տեսակի պատերազմի մենք պետք է պատրաստվենք երկարաժամկետ, թե ամեն ինչ կարող է տևել մի քանի օր, եւ դուք նշեցիք, որ դրա մասին դեռ վաղ է խոսել։ Հիմա երբ որ որոշակի ժամանակ է անցել, մենք կուզեինք կրկին գտնել հարցարցուկ երկարաժամկետ պատերազմին պետք է նախապատրաստվել Եվ քանի որ սա պատերազմ է, յուրաքանչյուր կողմ ունի իր նպատակը, Արցախի պաշտպանության բանակի նպատակը պաշտպանվելն է, թե հնարավորության դեպքում դուք նաև առաջ եք գնալու շնորհակալություն։ Public TV of Armenia. So, Mr. President, on the first day of the military operations, we asked the question whether you see this war, these military operations as long-term or short-term, and you said that it's too early to judge whether these operations are long-term or short-term. I would like just to revoice my question. What are your forecasts of these military operations? Are they going to be long-term or not? And we know that in any war, both sides have their own objectives. So maybe if we speak about the objective of the Artsakh party, is it defense just as on the first day of the military operations, or are you considering offensive operations to advance to the positions of the adversary? Вопрос представителя телекомпании «Армения». Господин президент, в первый день войны мы вас спросили, к какой войне мы должны готовиться, длительной или краткосрочной. Вы ответили, что этот вопрос предварительно, еще не время обсуждать этот вопрос. Сегодня я хотела бы снова задать этот вопрос вам и уточнить, каковы цели армии обороны, только защищаться или идти вперед? Մենք պետք է պատրաստ լինենք ընդհանուր առմամբ երկարատև պատերազմի,
որտեվ եթե մենք պատրաստ չլինենք երկարատև պատերազմի, մենք խնդիրներ կունենանք արդեն իրացնելու մեր կարևոր խնդիրը, մեր այս երկրում ապրելու իրավունքի խնդիրը։ In general, we need to get ready for a long-term war because failing this, we will not be able to fulfill our main and essential mandate. This is to realize our right to live peacefully on this land. Мы должны готовиться к длительной войне, к долгосрочной войне, потому что в противном случае мы не будем в состоянии решить главную нашу проблему – мирно жить на своей родине. Ինչ վերաբերում է մեր պաշտպանության բանակը ինչպես է վարվելու, ինչ վարքագիծ է ունենալու, պարտադրելու խաղաղություն հակառակորդին։ As for the tactics of the defense army, so I could only mention that we will impose peace to Azerbaijan. Что же касается задачи армии обороны, она заключается в следующем: принудить противника к миру. Thank you very much. Спасибо. Լավ, թույլ տանք է լավ։ Պարոն Արցունյան, մեր հարևանությամբ հակամարտության հարևանությամբ գտնվում է Իրանը, ուզում հասկանալ ինչ ազատագրներ եք ստանում այնտեղից, քանի որ բավական հետաքրքրված է նաև ինքը տեղի ունեցող իրադարձությունը։ Sputnik Armenia, the journalist is representing Sputnik Armenia. Mr. President, we just forgot about our neighbor, Iran. So do you see any signals from Iran? Do you see any role of Iran to play? Because we see that Iran is also interested in the conflict. Вопрос представителя «Спутника Армения». Господин президент, у нас есть такой сосед, как Иран, который очень заинтересован в создавшейся ситуации, имеет свои интересы. Получаете ли вы какие-то сигналы из Ирана? Բացի մի քանի սովորական հայտարարություններից ուրիշ ոչ մի կոնկրետ քայլ չեմ տեսել։ Just pure statements, no practical steps. Кроме нескольких дежурных заявлений, мы не видели каких-либо конкретных шагов со стороны Ирана. Բայց ուզում եմ հայտարարել, որ այս պատերազմի հասցեատերերից մեկը հենց Պարսկաստանն է, որտեղ այս պատերազմը ուղղված է նաև Պարսկաստանի դեմ։ But I would like to announce that one of the addressees of this war, of these military operations, is Iran itself, because this war is also directed towards Iran as well. Но хочу подчеркнуть, что одним из адресатов этой войны является Иран, и эта война направлена также против Ирана. Որտեղ մենք գիտենք տարածաշրջանային ինչպիսի խնդիրներ կա նաև կապված մանավանդ հյուսային Իրանի հետ։ Because we know the issues in the region, and we know that there are a lot of problems with the northern Iran. Потому что мы видим проблемы, которые существуют в регионе в отношении Ирана, и в частности Северного Ирана. Շնորհակալություն։